Let's have a look. Ahora me parece que sí está funcionando. Okay, looks like it's parece que está funcionando ahora. Hola a todos y bienvenidos a otra clase. Tuve un problema hoy. Este es otra clase porque la clase original que puse en YouTube no funcionaba cuando fui en vivo. No estaba funcionando en YouTube, entonces tuve que hacer otro video. Por eso hay muy pocas personas en este porque la mayoría estaban en el otro. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Florentina. Florentina, si eres nivel plato arriba, pueden unirse a la conferencia de Zoom. Tengo Victoria, tengo Jesse, tengo RD, tengo Oscar. Ok, y en el chat, en la conferencia de Zoom, tengo Claudia. Hi, Claudia. Hi, teacher. How are you? Can you hear me? Yeah, sorry about the problems today. I don't know what happened. It's a problem with YouTube. It wasn't working. So where are you from, Claudia? Where are you from? I'm from Argentina. Argentina, yeah. Which city? San Genaro. Okay. And we've also got Carlos. Hi, Carlos. Hi, teacher. How are you? Fine, and you? Fine, thanks. Where are you from, Carlos? I'm from San Luis Potosí, Mexico. Okay, good. And we've also got Santiago. Santiago, where are you from, Santiago? Where are you from? Can you hear me, Santiago? Santiago, can you hear me? Let's have a look. Have you got your sound on? Your sound is, you have not connected your sound, Santiago. You need to connect your sound somewhere in the Zoom options. So we've also got Angelica, is also a member of también es miembro de mi canal in the chat. Hi, Angelica, thanks for joining my channel. Gracias por unirse a mi canal. Hi, Santiago. I think your sound is working now. Hi, can you hear me, Santiago? Teacher, no le escuchaba. No, can you hear me now? We can hear you. How are you? How are you, teacher? Where are you from, Santiago? I'm from Colombia. Okay, which city? Which city in Colombia? Which city, Colombia? Which city? ¿Cuál ciudad? Which city? Which city? Okay. Living in city Neighborhood. Okay, nice to meet you. Okay, so we're going to begin the class. I had a few problems today. Tuve problemas hoy con YouTube, que tuve que reiniciar la clase. La tema de hoy es tema de principiantes y es hablando de posesión en inglés, usando, como se llama en inglés, el ese posesivo, el caso posesivo. So, vamos a empezar esta clase y aquí vamos a empezar con algunos ejemplos. So, los ejemplos que tengo aquí son, this is John. This is John. And this is his car. So, vimos en una clase anterior de este mismo curso 2020. Yeah, 2020. His car, his es un adjetivo posesivo. His, su coche en español. Este es su coche. Pero tenemos otra manera de hablar de posesión. Una manera es este que vimos antes, que es usar los adjetivos posesivos, his car, como en español, su coche. Pero la otra manera es usar esta estructura que tenemos aquí, que es el possessive essay o el caso posesivo. En inglés se llama possessive essay. Es un apóstrofo más el S. It's John's car. It's John's car.
Eso significa que en español es el coche de Juan. Ahora, si queremos decir lo mismo en inglés, no creo que puedo escribir cosas aquí, déjame ver. Yeah. La traducción directa es el coche de Juan. Será, it's the car of Juan. Si traduzco directo el español, el inglés, pero no se habla así en inglés. En cambio de decir, it's the car of Juan, decimos, it's Juan's car. Este aquí es lo que vemos hoy, el possessive S. Fija aquí, te tengo apóstrofe S aquí y apóstrofe S aquí. Pero el primero no es posesión, el primero es el verbo be. El primero es, tengo que escribir aquí porque no funciona ahí. El primero, it is its. So, los dos apóstrofes son diferentes cosas. Aquí estamos haciendo lo que está en amarillo. Juan's car, it's Juan's car. I've also got Adria in the chat. Hi, Adria. Hi, teacher, ya pude entrar. Yeah, how are you? Sorry, tuve problemas hoy con YouTube. Sí, pero no se preocupe, ya estamos conectados. Buenas tardes. Where are you from, Adria? Where are you from? Oh, Mexico City. Okay, nice to meet you. Sí, igualmente. Okay, so let's practice. Vamos a practicar la pronunciación de este. So, Adria, you can begin. It's John's car. It's John's car. It's John's car. Yeah, you tienes que decir el S. It's John's car. It's John's car. It's John's car. Yeah, very good. What about you, Carlos? It's John's car. Very good. Claudia? It's Sean's car. Good. Santiago? Is John cars. Yeah, don't forget the S. No olviden el S. It's John's. Con el S, Santiago. It's John's car. Repeat, Santiago. Santiago, are you there? Santiago? He seemed to disappear. Let's look at some more examples. Here we have, this is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house en español y este es su casa. Aquí estamos usando el adjetivo posesivo más casa. Su Teacher. casa. Yeah, hi. Can you hear me? It's John cars. Yeah, falta el S, Santiago. It's John's. Con ese. It's John's. It's John's car. Yeah, very good, very good. So here, this is Mr. and Mrs. Brown, and this is their house. Este es su casa en español. Aquí es adjetivo posesivo con sustantivo. Possessive adjective más noun. It's Hola. Mr. and Mrs. Brown's house. So aquí tenemos la otra manera de hablar de posesión. Es como se dice en español, es la casa del señor y señora Brown. Pero no decimos en inglés, it's the house of Mr. and Mrs. Brown. Eso será la traducción literal. En inglés no decimos así. Usamos este apóstrofe S para indicar posesión. So, vamos a practicar la pronunciación de este con los estudiantes que están en Zoom. Y recuerden que si quieren unirse a la conferencia de Zoom, tienen que unirse primero a mi canal, nivel nivel plata. El volumen está bajito. Perdón, Teacher, el volumen está muy bajo. el volumen. Deberías subir el volumen ahí en tu ordenador porque creo que está bien. Aquí déjame escuchar en YouTube. Sí, Yo no aquí escucho, está muy bajito, no escucho casi. Y lo tengo todo. Hay que subir el volumen en tu lado.
No, Ok, sí, aquí. yo. Pues aquí el volumen está bien aquí, de este lado, No sé, incluso no que sé. sale en YouTube. Bien. So, vamos a practicar la pronunciación de este. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Adria. Sí, teacher. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Good. Carlos. Is Mr. and Mrs. Brown's house. Very good. Claudia. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Very good. And Santiago. It's Mr. and Miss Brown house. Yeah. Mr. and Mrs. Esos son, en inglés usamos este MER para Mr. and MERS para Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Repeat, Mrs. Santiago. It's Mr. and Mrs. It's Mr. and Mrs. Brown house. Yeah. Y no olvides el S. Browns. Browns. Con Browns. S. Con S, Browns. Santiago. Con el Browns. S. Very good. Yeah. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Mr. and Oh. Mrs. Brown's house. Okay, teacher, thank you. Otro ejemplo que tenemos aquí. This is Steve. And this is his wife. Este es su esposa. Adjetivo de posesión más sustantivo. Possessive adjective más plus noun. She's Steve's wife. Es como se dice en español. Ella es la esposa de Steve. Literalmente en inglés será she is the wife of Steve, pero en inglés no decimos the wife of, decimos Steve's wife con el S. Steve's wife. Vamos a practicar la pronunciación. Adria, she's Steve's wife. She's Steve's wife. Good, Carlos. She's Steve's wife. Very good, Claudia. She's Steve's wife. Very good, and Santiago. She's this wife. Very good, Santiago. Okay, the last example. This is Sandra. This is Sandra, and this is her smartphone. Her, adjetivo posesivo, más sustantivo, smartphone. En español es este es su smartphone. Pero otra manera es Sandra's smartphone. Como se dice en español, es el smartphone de Sandra. Literalmente, the smartphone of Sandra, pero en inglés no decimos the smartphone of Sandra, decimos it's Sandra's smartphone. It's Sandra's smartphone. Adria, repeat, it's Sandra's smartphone. It's Sandra's smartphone. Very good. Carlos. It's Sandra's smartphone. Very good. Claudia. It's Sandra's smartphone. Very good. Santiago. It's Sandra smartphones. Yeah, falta el S, Santiago. Sandra's. It's Sandra's smartphones. Very good. Yeah, el smartphone no tiene S porque es singular. Y es smartphone, no agrega el E. Es un error común con los hispanohablantes que agregaron un sonido vocal antes las palabras que empiezan con S. Porque, por ejemplo, en inglés decimos Spain, no Spain. En español es España. En inglés, Spain, smartphone, no tienen sonido vocal. Empieza con el smartphone, con el S sonido. Spain. Repeat, Santiago, smartphone. It's Sandra's smartphone. Smartphone, yes, sin el S. Claudia, smartphone, repeat. Smartphone. Good. Carlos, smartphone. Smartphone. Good. Adria, smartphone. More phone.
Very good. Okay. ¿Tienen preguntas, Adria, Carlos, Claudia? ¿O alguien en el chat tiene una pregunta? No, teacher. Teacher. Ok, vamos a la próxima página. Tengo preguntas para ti. Aquí tengo los notas de este. Usamos el caso posesivo cuando queremos indicar que alguien es de alguien. Sorry, que algo es de alguien. Esa es la estructura. Nombre del poseedor más apóstrofe S o apóstrofo S más la cosa poseído. No puedo pronunciar eso. John's Poseído. car en español es el coche de Juan. The dog's food, la comida del perro. Cuando el sustantivo plural termina en S, agregamos solamente el apóstrofo. The dog's food. Fija la diferencia aquí. Este es the dog's food, la comida del perro, un perro. Y the dog's food es la comida de los perros. Se dice igual, pero se escribe diferente. Este no lleva el S. Lleva el S aquí en el plural. Pero dog's food, ese es un perro. Y este es más que un perro. No, la pronunciación es igual. The dog's food, the dog's food. Good. Let's see if I can make this better. That's better. So, whose, en inglés la palabra whose en español es de quién. De quién. De quién. So, whose wife is she, Adria? Whose wife is she? She's John's wife. She's John's wife. Very good. Seguro no, la verdad que no recuerdo. Steve's wife. No, es Nun's wife. No, es. No, ese era el carro. Pero yo también olvidé. It's Steve. Oh. How do I move this thing? I can't move it there. It's not Steve's wife. It's Steve's wife. Steve's wife. Yeah? Okay. Steve's wife. She's Steve's wife. Let's put that up there. Whose wife is she? She's Steve's wife. Okay. Next question. Who's next? Carlos. Whose house is this? Is Mr. and Mrs. Brown's house. Very good. Yeah. Let's write that there. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Very good. Whose smartphone is this, Claudia? It's Sandra's smartphone. Very good. Yeah, let's put that there. It's Sandra's, how do you spell Sandra? Like that. Sandra's smartphone. Finally, Santiago, whose car is this? It is John car. Yeah, falta el S, Santiago. It's John's, no olviden el S, it's John's car. Whose car is this, Santiago? Car is Yeah, it's John's car. very good. Yeah, it's John's car. Good, it's John's car. Hi, we got Angelica, who's a member of my channel in the chat. I don't know what level you are, Angelica. I better put the link in here. The link for the Zoom conference is in the tab de la comunidad in YouTube. So if you're a member of my channel, level plata y arriba, tienes que ir al enlace donde lo he puesto ahí y ahí te vas a encontrar otro enlace para unirse a la conferencia de Zoom. Y si no eres miembro de mi canal, se puede unirse haciendo clic en el signo de dólar que está abajo. So
Vamos a seguir la próxima pantalla. Creo que tengo algo de vocabulario antes que seguimos con este tema. El vocabulario de hoy es de la familia. Vocabulario de la familia. So, vamos a leer esas palabras y practicar la pronunciación. No lo voy a leer el español está ahí escrito. So, repeat after me, los que están en la conferencia. Primero tenemos aunt, aunt. Repeat. Aunt. Aunt. Very good. Aunt. Brother. 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 Very Brother. good. Brother-in-law. 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 No. Good. Cousin. 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 Good. Cousin. Daughter. Doctor. Daughter. 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 Daughter-in-law. 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 Good. Father. 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 Yeah, fija aquí también tengo informales. I mean, por ejemplo, casi siempre llamamos en Inglaterra, por lo menos nuestro padre, decimos dad, dad, dad. That. Aunt, generalmente se dice auntie. Father-in-law, father-in-law. 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 Good. Grandchildren. 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 Yeah, good. Granddaughter. Granddaughter. Daughter. Daughter, yeah, granddaughter. Okay. Granddaughter. Grandfather. Granddaughter. Yeah, sorry. Grandfather. 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 Good. Grandmother. 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 Yeah, aquí Grandmother. tenemos también los diminutivos. Generalmente se dice granddad o grandpa, es como abuelito o abue. Grandpa. Para grandmother decimos granny, grandma. A veces la gente dice nanny, nanny. Granny, grandma o nanny. Okay. Grandparents. 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 Good. Grandparents. Grandson. 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 Great grandfather. Great grandfather. Great grandfather. Great grandfather. Grandfather. Good. Great grandmother. Great grandmother. Great grandmother. Great Great grandmother. grandmother. Sorry, yeah. Husband. 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 Mother. 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 Mother-in-law. 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 Yeah, just to answer, Florentina Rus, but if we use, for example, this car belonged to John, sí se puede decir eso, pero tienes que decir, this car belongs. Estás usando el verbo belong, que en Spanish es pertenecer. Este coche pertenece a John. So sí se puede decir eso. This car belongs to. Sorry, nephew. 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 Niece. 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 Niece.
niece, Parents. 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 parents, Sister. 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 sister, Sister. Sister-in-law. 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 sister-in-law, Son. 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 son, Son-in-law. Son. Son-in-law. 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 son-in-law, Uncle. 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 uncle, And wife. 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 Ok, vamos a cerrar este un momento. Vamos a hacer una prueba. Adria, ¿cómo se dice primo en inglés? Primo. Primo Nephew? en inglés. No, nephew es sobrino. Carlos, ¿cómo se dice primo en inglés? Oh. Claudia. cousin, Cousin. Very good, cousin. Mm, How do you say nieto in inglés? Nieto in inglés. How do you say nieto in inglés? Anybody? nephew, Adria. nephew, No, nephew is sobrino. Nieto. Nieto. How do you say nieto? grandson, Grandson. Very good. Yeah. How do you say abuelita in inglés? Grandmom. Grandmother. Yeah. Well, grandmother is abuela. No. Abuelita is granny. 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 Yes. It's diminutivo. Granny. Granny. How do you say cuñado in inglés? Brother-in-law. Brother-in-law. Brother-in-law, good. Fija que toda la familia de tu esposo o esposa termina en in-law, Brother-in-law. in-lay, yeah. How do you say, In-law. one more, how do you say son, no, it's giving you the one answer in English, sorry. How do you say, what's a difficult one, very difficult one. How do you say bisabuelo in English, bisabuelo? Great-grandfather. Great-grandfather. Yeah, very good, great-grandfather, okay. Grandfather. Excellent. Let's go back to the thing. And here we've got on the next page a family tree, árbol genealógico. So, Genealógico. lo que tenemos que hacer es formar frases. Por ejemplo, yo te voy a decir, aquí fíjate este primero. Who is en inglés es quién es. Antes vimos en otro ejercicio whose es de quién, pero generalmente hacemos la contracción de who is y la pronunciación es igual. Whose y whose es la misma pronunciación, pero tiene dos diferentes significados. Aquí estamos usando esta pregunta. Yo te voy a preguntar cosas de este árbol. Por ejemplo, whose Harold? Y hacemos frases. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Harold is Mabel's husband. Yeah. Adria, ¿puedes hacer otra frase de Harold? Empezando con Harold. Harold is fathers, Cynthia and David. Harold is, lo que tienes que decir es usar la posesión, el S, y tienes que decir Cynthia's and David's. Father. Ok, father. Muy bien. Carlos, haz una frase de Harold. Harold is David's father. David's father, very good, yeah.
Claudia, can you make another sentence with Harold? Harold is father-in-law. Is John's father-in-law. very good. Yeah, Joan's father-in-law. Good. And finally, Santiago, can you make a sentence with Harold? Harold is Harold is Oliver's very good. Yeah, Oliver's grandfather. very good. Yeah. Good, ok, vamos a hacer lo mismo con otras personas. Vamos a hacer lo mismo con who? Let's do the same thing with David. Who's David? This should have a question mark here. Who's David? So, David. Adria, who's David? David is Joan's Yeah, husband. Joan's husband. Very good. Yeah. Carlos. David is Peter's brother-in-law. Very good. Yeah, quite difficult that one. Peter's brother-in-law, el cuñado de Peter. Claudia. David is Cynthia's sister. Brother. Brother, yeah. Cynthia's brother. Very good. What else? Sorry, Santiago. One with David, please. David is Susan's father. Very good. Yeah, David is Susan's father. Okay, let's try two more, I think. What about Daniela? Who's Daniela? Adria. Daniela is, ¿cómo se dice nieta? Daniela is nieta. How do you say nieta in English? Se me olvidó. Yeah, granddaughter. Okay, granddaughter. Yeah, where is it? John's granddaughter. Yeah, very good. Daniela is John's granddaughter. Good. Carlos. Daniela is David's nephew. Yeah, it's actually sobrino is nephew, pero sobrina is, where's sobrina? Niece. 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 Daniela is David's niece. Who's next? Claudia. Daniela is Peter's daughter. Very good. Yeah, Peter's daughter. And finally, Santiago. Daniela is Peter and Brenda's son. Brenda's daughter. Yeah, son is hijo. Daniela is hija, daughter. Very good. Vamos a hacer uno más. Oliver. Let's do Brenda. Let's do Brenda. Oh, yes. Who's Brenda? Who's Brenda, Adria? A ver. Who's Brenda? Brenda is sister-in-law, Joan's sister-in-law. Yeah, in English la pronunciación de ese nombre es Joan. Okay, Joan. Brenda is Joan's
Sister-in-law. Sister-in-law. Very good. Yeah, sister-in-law. Carlos. Brenda is John's. Yeah, we've already had No. Joan, so tienes que John's- poner otro. John, okay, John, sorry, yeah. John's father-in-law. No, John is Brenda's father-in-law. Brenda is John's. Es su nuera. Es su nuera, yeah. ¿Cómo se dice nuera en inglés? No. Sister-in-law. No, Daughter-in-law. sister-in-law es No, cuñada. daughter-in-law. Daughter-in-law. Sí. Daughter-in-law, good. Daughter-in-law. Good. Claudia, who's Brenda? Brenda is Daniela's mother. Brenda is Daniela's mother. Very good, yeah. Brenda is Daniela's mother. Good. And finally, Santiago. Daniela is Daniela is, Estábamos con Brenda, ¿no? estamos con Brenda, ¿no, teacher? Oh, perdón, sí. Yeah. Gracias. Brenda, yeah. Brenda is Peter's wife. Yeah. Brenda, yeah, sorry, I'm confused. I'm looking at Daniela, yeah. Brenda's Peter's wife. Okay. Very good, yeah. Okay, that's very good. Con eso creo que vamos a terminar. Muchas gracias a Adria, Carlos, Claudia y Santiago. Profesor. Gracias, teacher. Voy a regresar la próxima semana, probablemente el martes. Con ¿El otra martes? clase. Ok, Sí. muy bien. Entre 3:30 y 4:30, más o menos. Pero Ok. 4:30, ¿hora allá? ¿Hora donde usted está? No, ya, ahora en México, sí. ¿Qué horas disculpe, son? ¿Dónde estás tú? ¿En Colombia o qué? En Colombia. ¿Qué horas son? Hora. Aquí son las 5:47. Ok, están una hora adelantado en Colombia. Aquí Entonces sería, sí, dice que 3 de la tarde en México, o sea que... 3:30 o 4 de la tarde. Para ti será 4:30 o 5 de la tarde. 4:30. Teacher, Ok. ¿qué día? Estoy a pasar pendiente. ¿Qué día? ¿El martes? Probablemente el martes, sí. Martes. Ok, gracias a todos en el chat en YouTube. Gracias a todos los que han unido a mi canal, Florentina. Y había otra persona nueva, Angélica, gracias. Y voy a regresar la próxima semana con otra clase. Goodbye. See you last week, teacher. Next week. Next week. Last Goodbye, week. teacher. Bye. Thank you. Bye. Bye.